Then it seems the flame clock is indeed gone, as you say. And yet, I'm seeing nothing of these symbols you speak of. It seems evident you possess something that we do not have. I see. Sorry for getting you involved. No need to apologize. Exceptional as this is, I consider it a blessing to be freed from constant battle. Glad to hear you say that. I was pretty worried. Are you sure it's okay for us to be hanging around here? My troops are under strict orders. It's true you three are affiliated with Agnes, but we also owe you our lives. We should count our blessings, no? This feels awkward. We can stick it out. Sorry. This is kind of our fault. Don't worry about it. You heard Ethel, right? Tja, Noahs Klinge der Ewigkeit. Eine Spezialtechnik von Noah, die er klassenunabhängig einsetzen kann. Dabei zieht er Lucky 7 und fügt großen Schaden zu, der die gegnerische Abwehr ignoriert. Cool. Kolonie entdeckt. Guten Abend, Katschutsu. Guten Abend, der Baum. Hat man eine Charaktersynchronisation Seelenbaum mit dem Kampfen. Wow. Das ist ein großer Technikbaum. 10 Punkte für den Ouroboros-Baum zu stärken. Okay, Seelenbaum benutzen. Stärken des Seelenbaums werden für jeden Charakter individuell durchgeführt. Nur im Wechsel zu Noahs Ouroboros-Form, in dem du Synchronisation auswählst. Der Seelenbaum wird dazu genutzt, um die Ouroboros-Form eines Charakters zu stärken. Alter, der hat auch immer Techniken, Talente. What the hell? Wähle zunächst einmal den Punkt Angriffskraft Plus aus. Alter, ich habe 156 von den Punkten. Entlang der Linie kannst du Eigenschaften stärken, solange du die benötigten Seelenpunkte besitzt. Optimalstich. Ignoriert bei kritischen Treffern die gegnerische Abwehr. Crit Rate um 10. Wenn ein gefährlicher Kampf so kritische HP hat. Geringer Effekt. Ja, aber ich muss dann Rinder, welcher Hitzeausgleich. Verringert den Zuwachs der Hitzeleiste über Zeit. Erhöht für jeden kritischen Treffer den ausgleichenden Schaden und die kritische Rate um 10. Was ist das da? Glorreiche Flügel, Kraftaufladung, alle. Achso, das ist eine neue Technik, ne? Wow, 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 warte. Wie viele Techniken gibt's da? Technik stärken, okay. Das ist eine Zusatztechnik und dann... Okay, es sind 3 Zusatztechniken. Runde Begrenzung, Fläche, unblockbar. Synchro 3, schmettern alle. Warte mal, Schmettersalto, habe ich denn nicht? Was ist das da? Wird Crit Rate um 10. Je voller die Hitzeleiste, desto mehr Schaden wird zugefügt. Gefägt, ja. You found power. 46 haben wir noch. Schnell die gegnerische Abwehr erhöht außerdem den Bonusschaden um 30% Punkte. Finde ich gut. You found power. Achso, ich darf nicht mehr. Die Form schaut halt einfach nur geil aus. Also wenn er halt so ein Panzer ist, mit diesem Schutzding außenrum, kann man natürlich verstehen, aber die Form schaut halt einfach nur mega auf. Ah, natürlich lassen sie mich jetzt da nichts machen, ey, die Säcke. Wenn du Seelenbaum eines Charakters Technikanschlüsse freistellst, kannst du auch Techniken an Techniken anschließen. Anschluss von Techniken an Techniken für die Hitzeleiste, aber auch das Spezialtechnik-Symbol und die verursacht durch flinkere Technik 1. Verursacht durch flinkere Technik. Ah, okay. So, nochmal. Charaktere. Synchro. Darf ich jetzt in den scheiß Seelenbaum rein? Sehr gut.
Angriffskraft um 30. Angriffskraft um 20. Heilungsflügel. Verlängert die Dauer aller Mitstreiterstärkungen. Erhöht Angriffskraft um 20. So höchst der ausgeteilte Schaden. Federheiligtum, eine zufällige Stärkung. Äther-Kollision, Synchro 3, Ohnmacht, alle. Synchro 3. Was ist Synchro 3? Da ist das Hitzeausgleich, damit es länger geht. Kampfunfähigkeit beleben. Freiheitsflügel. Ah, ich habe nicht genug XP. Da unser Panzer. Check out! Gibt ja 50% Resistenz gegen Kombo-Reaktionen. Ist das der Rückwurf? Blocksperre. Mach ich das oder gehe ich lieber dahin? Ah, da ist das Hitze-Ding. Okay, wir gehen erst zur Hitze. Also ein so ein Hitze-Ding gibt's noch. Ne, es gibt noch 4. 3. Ratsam, die Klasse zu wechseln. Klasse. Soll ich auf Taktiker gehen? Warte mal. Er hat jetzt doch mehr Dinge. Alter, wie halt er jetzt ein verdammter Heiler ist. Aber warum hat sie? Er ist mit ihr auf 5. Da sind wir erst auf 8. Da sind wir auf 8. Ah, oben drüber, oben rechts ist es B-Klasse, D, S, A. Also ihre Hauptklassen sind schon besser. Aber das Ding ist halt, man sollte die schon upgraden. Bodenhieb. Wie konnte ich nochmal diese extra Dinger dazu machen? Talente? Äther-Fähigkeit. Dunkles Banner, tobende Welle, Springflut. Glühender Ring. Wir müssten die dann trotzdem mal ändern, ne? Wir haben einen Angreifer zu wenig. Jetzt hier haben wir noch als Healer. Ja, ist jetzt wurscht, dass man... Okay, wir haben einen mit denen. Ach Gott, die sind da hinten versteckt. Die sind hinter dem Ding versteckt, das habe ich nie gesehen. Wow. Das ist ja dämlich. Der hat momentan das ist Klasse B. Sie ist Angreifer, genau. Sie ist der Healer, der Healer. Ja, dann kriegt sie das da. Er kriegt das da. Also wie halt das überhaupt nicht zu ihm passt, nicht mal ansatzweise. Und das ist jetzt, wo die Uhr im Arsch ist. Ja, schaut uns doch ruhig an. Die Mera, was für eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass die Flammenuhr zerstört werden können. Schon viele Experimente an der unseren ausgeführt und sie ist nie kaputt gegangen. Faszinierend. Du hast schon selbst versucht, das Ding zu zerstören, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Jorde. Kommandant Edel ist aufgeschlossen vorurteilsfrei. Kein Wunder, dass die Agnia als gleichwertig betrachtet. Wir gemeinsamen Soldaten brauchen wohl etwas mehr Zeit, um uns diese neue Situation zu gewöhnen. Ja, du versuchst die ganze Zeit die anderen zu vernichten, also was wirst du denn erwarten? Ouroboros seid ihr? Der Konsul macht sich da vielleicht in die Hosen, aber für uns ist normalerweise Soldaten ändert das nichts.
Solange so ganz geheuer seid ihr mir nicht, also verzieht ihr euch bitte schleunigst, sobald ihr fertig seid. Danke, ganz freundlich von dir. Ich gebe dir auch einen Kaffee aus. Eben weil du so nett warst. Hey, der hat goldene Flügel. Ich dachte, die haben immer alle weiße. Flammuhr ist weg, aber die Maler auf unseren Körpern sind damit nicht verschwunden. Lebensenergie, die in unseren Körpern bleibt, war wohl unabhängig von der Energie der Uhr. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt nicht mehr täglich ums Überleben kämpfen und dafür sollten wir dankbar sein. Ja, ich weiß nicht, ich wollte mit dem reden. Ah, egal. Ah, ich habe euch schon erwartet. Und du bist? Solon, Materialbeschaffungstrupp Kolonie 4. Ich habe auf Anweisung der Kommandeurin ein Zelt für euch vorbereitet. Fühlt euch hier ganz wie zu Hause. Vielen Dank. Die Kommandeurin hat uns erzählt, was ihr für uns getan habt. Wir alle sind euch großen Dank schuldig. Ich werde wohl keine Gelegenheit haben, euch hier zu besuchen, also bitte meldet euch, wenn ihr noch irgendwas braucht. Ah, auf Wiedersehen. Das habe ich jetzt gar nichts gesehen. Lauf nicht so schnell, nicht, dass du umfällst. Ich hätte mit einer wenigen herzlichen Reaktion gerechnet. Solon-Typ scheint richtig glücklich zu sein. Komm, wir gehen mal rein. Okay. Ich will am liebsten vorher noch ein Bad nehmen. Eunilein, wenn du ein Bad nehmen... Ja, könntest du mich bitte nicht Eunilein nennen? Bleiben wir doch einfach bei Euni, ja? The consul we fought back there. Uh-huh. Oddly, he was strikingly similar to our own consul. Both sides are gonna have consuls. Why is that odd? More accurately, not just similar, they're the same. They're the same. Are they really? Our colonies regard each other as enemies. But if the consuls giving the orders are the same, it means... It means? Die hetzen sich gegeneinander auf, um Energie zu sammeln. Just spit it out, man. Are consoles such a big deal? I thought they were everywhere, like your run-of-the-mill Nopon. Riku refused to let remark of uni slide. Got that right? Nopon are rare species world cannot live without. Protect at all cost. Leaving Nopon out of this? What's this mean? That these guys are mega suspicious? Yes. I suspect they may be more deeply involved than we thought. Involved how, though? With what? With the reason why we fight. With deciding our fate. Our fate. And the Queens? You think they're in cahoots? What can you tell us about your queen? I think we've only laid eyes on her once. Right? Yeah. At the homecoming, I think. She had long silver hair. Yup, real dignified. Proper pretty wings, too. Wings? Like yours, Uni? Sort of, but they were much more of a shining white. Well, as for our queen, she was really elegant. Refined and graceful. And her ears, they were super long. Up to here. Guess that means our queens are different folks, all right? The consuls are kind of like the Queen's servants, right? The castles. Their role is to convey the Queen's directives to the colonies, along with handling admin and decision-making. So what? If we explain the deal to the Queen, you think she might actually get the picture? Yeah? Pretty much. I don't recommend getting your hopes up. Oh, yeah? The Queens sit at the very pinnacle of the hierarchy. So you think they won't even give us the time of day, huh? I'm saying they might be the same as the consuls, our enemy. What? Also, somehow that consul, he became Mobius.
Or maybe Mobius is the consuls. The situation's already dire enough. It'd be best to temper our expectations. Ich bin gespannt, was rauskommt auf jeden Fall. Aber das ist schon eine verzwickte Scheiße, Alter, dass die züchten im Prinzip, um sich gegeneinander aufzumischen, umzubringen, um die Energie zu sammeln. Und der Konsul nimmt die dann für sich selber, so wie es ausschaut. Und würde mich nicht wundern, wenn die Queen ein und dieselbe ist überall. So? Kolonie 4. Henceforth, all orders are rescinded. Eliminate Ouroboros at all cost. Make this known throughout the colonies. Sie hat halt auch Milias Stimme, ne? Ouroboros has no place in this world. Their existence must be erased without a trace. Okay, es gibt zwei Königinnen, das stimmt schon mal. Aber ich finde die Königin der Katzen besser. Verdammte Katzen. Oh, ich sollte mehr in die Mitte rücken, oder? So. Spiel speichern? Klar. It's good to keep a record. Oh, 19. We've endured the fierce fighting at Colony 4. And learned that the consuls and Mobius are one and the same. Truths we took for granted continue to crumble at our feet. We have spent so long, blindly walking the path set before us without question. But we are more curious now, of our future selves, of our purpose. So, das ist halt das Problem. Du wirst aufgezogen, du wirst auf das ganze Zeug eingestellt und hinterfragst es auch nicht, meistens. Und wahrscheinlich die einzigen, die es hinterfragen haben, sind entweder mit Krieg draufgegangen oder sind dann welche, die wo weggeschafft werden. Nicht denken, kämpfen und sterben ist die Devise. What the fuck? So, split into 3 units, our main troops go wide, and first to make contact withdraws? What are you, a coward? What was that? Huh? I asked you what you said. You think I'm scared, is that it? I'll have you know my plan is textbook. Drop it, Tyon! Let go! Colony 13 is a complete enigma. Our data is incomplete. It's just way too cautious, you clod. It's tedious and it's dull. Can you see that? If we don't eat now, we'll starve. We don't have the time to mess around. What does... Look, Tyche boy. I mean, we're Iron Lambda, yeah? The colony led by Commander Isard. And this is some no-name backwater. We hit from the side, and we hit hard. Am I wrong? What we need is momentum. Gotta play hard to win big. Right, I see. One team draws the sentries away, then the main force can strike en masse, where the flank will be left loosely defended. Seems optimal. Is that right, Tyon? Huh? Yes. Correct. All right. If that's your opinion, we'll approve it. Yes, Isard? Yes. If you say it'll work, I trust you. Happy, Tyon? Yes. Commander, strategist. It's almost time. The new consul should be arriving from the castle soon. Of course. On my way. My, that time already. Nimue, why are you still using that gizmo?
Now that's not very polite, Izzard. This mechanical gizmo is much more precise than the iris clock. And unaffected by the black fog. Right, Tyon? Huh? Right. I can't see a thing! Sergeant! Where are you? Sergeant! What? What's going on? There should be an exit through the southern water vein. Head straight for that. And you, ma'am? We'll hold the line here, keep them occupied. Begging your pardon, that's idiocy and certain death. Tyon! You can't! You all still have a future. Until the day of your homecoming, please, just live. And here. I couldn't. I won't. Don't do this, ma'am. Listen, I need you to live, Tyon. You must. Flee for the colony. Tyon, get moving! Hurry! How can I? Tyon! Ma'am! Ma'am! Live away! Scheiße, bloß weil die anderen überzeugt haben, weil die einen schnellen Angriff wollten. Shouldn't have put so much stock in your irises, Kay. That is what you get. It's just bad luck. The plan was sound. If not for the black fog. It's all about the skin feel. You've only got eyes up front. That's why Kay lost. Sounds, the air, breathing. When you can feel all that, you don't need the iris. And for all that, you still flunk back, tail between legs. Are you forgetting that fact? He's awful forgetful, isn't he? So? I'm still breathing, and I had a ball with them kids, right until I had to scarp her. Excuses a ten a penny. What are you implying? Excuse me? Is this a private party, or can I interject? I was thinking I might head out alone next. Is that allowed? You want to see with your own iris, eh? Pretty much. Plus there's Izzard and Kolonie Lambda, right? It'll be an extremely amusing situation, don't you think? Yeah, we'll have fun, I'm sure. Man könnte sich ja auch in den verdammten Raum hocken und das besprechen, oder man macht's mit so Effekten. Smart Home mit Scheinwerfern haben. So kannst du da Haufen Energie sparen wahrscheinlich, wenn du so durchgehst und nur über dir die Lichter angehen.
Oder sich das an- und aus könnte auch viel zu viel Energie verloren gehen. Geht auch. Schönen guten Morgen, Pon. Morgen, Manana. Damit wären wir wohl alle bereit. Ich habe eben eine Nachricht von Ethel erhalten. Sie möchte etwas mit uns besprechen. Wir sollten in den Besprechungsraum kommen. Dann sollten wir ihr bitte Folge leisten. Wir müssen ihnen auch noch für das Zelt und alles danken. Okay, schauen wir mal bei ihr vorbei. Ausrüster. What to buy? Crit um 20. Zeitwerfer für Anschlüsse. Agilität, Geschick, Angriffskraft. Ja. Doch, man sollte irgendwie. Warte mal, wollte doch mit dem einen reden, oder? Ach, egal. People in Colony 4 are certainly quick to accept things. After the day they had yesterday. I knew Ethel's lot was sturdy, but... Wobei ich mich immer noch frage, wie die dann wieder runtergestuft worden sind, wenn die doch so stark sind. You lot sleep all right? Yeah, like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us. Don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My iris clock. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a Hox as a test. And? Didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any motes. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, stuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smouldering. The greatest warrior in all of Agnes. The commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. One time, one of his Feronis' knee joints blew clean out. Well, most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. But no. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. Commander! Apologies, Mom. I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about then? Hunger? Pride? Desire? Joy, maybe? It's a little hard to put into words. It's something along those lines. I haven't all the time in the world. And my troops understand this full well. For me,
well, all of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. A purpose to life? Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. All right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Sword March, as I recall. Right. Come along. Ich will aber nicht, ich gehe wieder woanders hin. Nix Schmarre. Ihr hättet auch mal vorgehen können. Mach's gut, Amara. Gute Nacht. Wochenstart. Schauen wir mal. Kolonie 4 Besprechungsraum. Und ich kriege dafür Erfahrungspunkte. Sehr gut. Schaut ja aus wie die Cafeteria oder so. This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then, the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why's that? The road's dangerous, and it runs right past Agnes Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyon, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months? But there's more? Even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on. Then there's no more to say. Boliaris. Mom? Our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries. Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Bin ich der Einzige jetzt, der beim Mom verstanden hat? Hey, Mom. Mimi? Relax. We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... Don't let them get to you. Yeah?
Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it till last year. Yes, he died, fighting against Colony Psi. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong! We're actually from Colony Mimi, what? If that's what you want, go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target. Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time. Not much difference. Just mind you don't get poisoned before your time's up. What a jerk. So uncalled for. Senna, it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others. We had no choice. If we hadn't have, we'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Uh-huh. There's a chance we can make amends. Even if we're misunderstood. On the house. Eat your fill, friend. Huh? We're dirt rag, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Wer frisst denn so viel, Alter? Was waren das? 20 Tacos oder so? Oder Taschen? Ach, keine Ahnung. Tacos sind dreieckig, ne? Wraps? Keine Ahnung. Okay, was kommt als nächstes? Der Weg nach Süden ist durch einen Erdrutsch versperrt. Er wird noch einige Zeit dauern, bis der Weg wieder frei ist. Dann bleibt uns also nichts anderes übrig, als hier zu warten. Hört mal bitte kurz zu. Was kommt jetzt? Eine Ansprache? Ich habe nachgedacht. Ich denke, wir sollten sie unterstützen. Du meinst Kolonie 4? Ich hoffe, du fühlst dich nicht verantwortlich für ihre Misere. Darum geht's nicht, Taion. Ich sehe einfach, dass sie Hilfe brauchen. Das sollte es doch selbstverständlich sein, dass wir unser Möglichstes tun, verantwortlich ist oder nicht. Obwohl sie noch vor kurzem gegen uns gekämpft haben? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es jetzt das Richtige wäre. Mimi. Na gut, dann reden wir nicht lange, sondern sehen zu, was wir tun können. Ja, immerhin hat Ethel uns damals gerettet, von daher schulden wir noch was. Ihr habt recht, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, uns bei ihr zu revanchieren. Wenn wir dadurch ihr Vertrauen gewinnen, ist es gut angelegte Zeit. Ich bin auch für das, was Mimi gesagt hat. Ich danke euch. Und was können wir jetzt konkret tun? Wie wäre es, wenn du selbst mal dein Hirn anstreckst, anstatt immer darauf zu warten, dass es dir irgendwer Antworten gibt? Tja, ich bin leider nicht so helle. Tut mir leid, Mr. Oberschlau. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen und uns umhören und so. Stimmt, bevor wir kopflos irgendwas anfangen, sollten wir herausfinden, was überhaupt sinnvoll wäre. Und dann gehen wir mal in die Kolonie herum und fragen die Leute, wo der Schuh drückt. Hast du noch Zweifel? Nein, das ist es nicht. Ich denke mir nur, naja, wir sind schließlich... Du magst dir Sorgen, weil ihr zu Agnus gehört? Also ist das mittlerweile doch wirklich egal. Und wenn es deswegen tatsächlich irgendeinen Stunk machen, werde ich dem was flüstern. Oder Lance führt denen mal seine Muskeln vor, dann kippen die von allein aus den Latschen. So ein Verhalten wäre in diplomatischer Hinsicht nicht gerade vorteilhaft. Keine Angst, wir werden uns benehmen. Gut, wir ziehen uns also los und hören uns überall in der Kolonie um. Einverstanden? Hey! Informationsbeschaffung angenommen. An verschiedenen Orten in Aionios
Aionios. Aionios, okay. So, das Symbol entdecken in der Nähe davon kannst du die fixierte Information erhalten und das sieht dich dort oben. Okay. Brunella.